dear colleagues. So I'm very happy to see here the head of the departments. And though it's my first, of course, venture to take the classes for the staff, because of you, you have motivated me to take further classes on personal development. Last time I have taken attitude, and now today's subject is on communication. Now, as you know, the entire world is functioning through effective communication. I think you agree with me. If you take 100 years back, the communication was very difficult. It was a very difficult task to communicate one's feelings to other who are away from the place. Now with the development of the science, information and technology, the communication has become so simple, and now the communication is traveling faster than the mind now, through the radios, through the cell phones, TV, more than anything else, email, internet. Previously, if you want to send any information to someone who are at distance, it was a difficult task. They were depending only on postman or telegraphic or somebody who carries the messenger, who carries the information. Now, because of the increase and because of the development in technology, the communication process has become so simple nowadays, and we are communicating our thoughts to someone who is in 5,000 kilometers, 15,000 kilometers away from you. It's possible because of the technology. And now, what is this communication? Communication is the process of transferring signals, messages between a sender and a receiver through various methods: written words, non-verbal cues, spoken words. So it is your thought that you are transferring, it is a message that you are transferring to someone. That is communication. We can also define communication as the process of passing messages, facts, ideas, emotions, opinions and instructions from one person to another person. That's called communication. So now, if you ask me when this communication starts in our life, I'll tell you a small example. When a child is born, what she does? She cries. What is it? She is communicating to the world that she has born. And she is giving information to the parents she has born. She has given information to the doctor, nurse, everyone that she has come into this world. Through her cry, she is communicating that she has born. If she doesn't cry, everybody will be panic, whether the child is alive or not. Nobody knows. So that's how the communication starts. To make the object of communication. Now, what is the object of communication? Why should I communicate to someone? To understand, to change behavior, to get action, to get and give information. These four are the objects of the communication. Why I should communicate? Suppose, what is the object of my taking class here? I am communicating to you on the subject communication. What is my object of this class? To make you understand what is communication. No other purpose. Not to change or to get action or nothing. To make you understand, I am taking this class. That means the object of this class is to make you understand. Suppose the management has sent a letter to you stating that don't use cell phones in the premises of the hospital. What is the object of this letter? To change your behavior. Don't talk through the cell phones in the premises while you are on duty. There, not understanding is not the purpose. My object is not to make you understand, but to change your behavior.
That is the purpose of the letter. Suppose I tell you that you go and buy something from somewhere. What is my object of communication is to act. You should act on my communication. Suppose I say, go and buy something from Paris. You cannot say, I have understood, I change my behavior. No. Here the object is to get action. You should act on my communication. Okay? Fourth one, suppose there is a complaint from the patient. Suppose I tell you that you go and inquire and get back. There you cannot say that I have understood the problem, I change my behavior, I will get action. No. The object of the management in that particular communication is that you should go and inquire and get back and give the feedback and report to the management. So these are all four objects of the communication for any communication. Suppose when you are talking to someone, what is your purpose? Either to change him, or to make understand, or to act, make him to act, or act and get reports. These are all only four objects of the communication. The components of communication. What are all the components of the communication? The first one is sender, the other one is the receiver and message. Suppose here, the example of this communication is, I am the sender, you are the receiver, the message is on communication. Out of these three things, if any one is lacking, that is not a communication. Suppose I am sitting here, you are sitting there, sender is there, receiver is there, if there is no message, it is not a communication. Suppose I am here, you are not there, but I have got the message to tell, to whom I should tell. So message is very important, receiver is very important, and sender is very, very important. These three components are very, very important for communication. Any lack of one component, the communication will not become full. The directions of communication. So three types of communications are there. The downward communication, upward communication, and horizontal and grapevine communication. Suppose downward communication, the top management, the superiors will give you the subordinates. Suppose I will tell somebody to do something. That's called downward communication. And upward communication, I will give you the entire presentation after the meeting, copies of this entire slides I am going to give. You not bother about writing all these things. Okay, I will give you the copy of the entire presentation. So, upward communication, suppose I tell somebody to my subordinate, the subordinate should not keep quiet. What he does is he will give the report. Always the downward communication in the forms of the orders, upward communication in the form of reports, horizontal communication among the group of the people, that is officers, management. It will be like discussions. The horizontal communication is no directions, no reports. Always it will be like discussions. Like grapevine communication. It is like a mass communication. I cannot talk to you, I cannot talk to the thing and all. One-to-one is not there. I will give through department meetings or news bulletins like that. And gossip also helps in sometimes. Steps in planning communication. What are all the steps that we should have before communicating? First of all, know your object. What is the object of communication? Everywhere, I am giving one more slide, why the communication is not effective. First of all, when I wanted to communicate something to someone, first of all, I should know my object. What is my object of this communication? Like what I have told in the previous slide, to make understand our behavior or get action. First of all, I should know. Without knowing this, like that, if I give communication, definitely it will not be effective. So anyone who wanted to communicate to someone, from that you should know your objective of the communication. Then identify your audience. Sometimes what will happen, my subject is good, my object is good, but unfortunately my audience are not good. They are not right persons. If I communicate to rickshaw fellow about the economy of the Indian economy, is it the right thing? No. Why should he bother about the Indian economy? So that means you are choosing a wrong
audience. So first of all, you should select your object, then select your audience, and determine your medium. Suppose if I talk in Malayalam, nobody will understand. If I talk in Telugu, no one will understand. First of all, I should know in which language I should communicate. That is very, 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 very important. Suppose if here everyone is in Telugu, but if I talk in Tamil, what is the purpose of my communication? So I should also decide before I send, based on the audience, based on the person who receives the communication, my language should be in that particular communication, in that particular language. Otherwise, my communication is not at all effective. So, establish mutual interest. If suppose there is no interest, what is the purpose of communication? That is the reason why every meetings are something in between, there are some jokes or some stories, something like that, and all to make you feel relaxed and then create an interest in the subject. Otherwise, it will be a boredom. Like classes, a degree class or something, 1.5 hours, you should sit there and then listen whatever he says. No. You should create a mutual interest in the subject what you are going to communicate. And decide the priority. This is very, very important while communicating to others. Suppose I want to communicate to somebody, see, you should select the priority. Suppose, okay, no problem. The third person should get information, but how that information should go to the third person, that is very, very important. You should fix the priority to whom you should tell, then that person to whom you should tell, that is very important. If you don't have priority, what will happen? I tell you something. Suppose even if you want to, suppose for example, marriage. When you fix the marriage, to first card to whom you give? You will give it to the Mapala side or Pondu side, first card is by the priority. Everybody knows the subject, but the priority is very, very important. If you don't give that card to him first, and then last somebody card, he may feel bad. He will not accept that card. But card is same, the receiver is same, the subject is same, the sender is same. But why the receiver is not accepting? Because of the priority. Priority is very, very important in communication. If you choose the wrong priority, wrong persons, your communication will not be effective. And measure the results. Okay, I have communicated, I have told everything, but what is the results afterwards? Essentials of communication. What are all the essentials of communication? Clear, simple, and understandable. It should be very, very clear. If I talk a big sentence or the language, my language, everything is very difficult to make others to understand. Always the communication should be clear and simple and understandable. Otherwise, you will get boredom. The communication should be clear, simple, and understandable. The purpose of communication. What is all the communication purpose is to obtain the desired results. What is the purpose? First I told you the object of communication. Now the purpose of the communication. If you don't get desired results, what is the purpose of your communication? Suppose I tell you something, 1 hour class I tell, don't do like this, don't do like this, don't do like this. Because you change your behavior or change your attitude. Something like that, and I'll take 1 hour. And afterwards if you go, suppose I tell smoking is injurious to the health or something, I'll take 1 hour class. Okay sir, anyway I'm very tense, I'll take 1 puff and then I'll come back. What is the purpose of communication? Communication purpose is to obtain the desired. If that is not there, there is no purpose of communication. So the communication is failure. So that is the purpose of communication. Now we'll come back to the conclusion thing, how this affects the communication. You know that 70% of our communication efforts are misunderstood, misinterpreted, rejected, distorted, and not heard. Most of the communication, or because of these, 70% of the communication is not effective because of these things. First of all, the misunderstood. If I tell something, the people will misunderstand, they will take in other way what I tell. See, that's very, very dangerous in communication. I'll a little bit elaborate, I tell on these 3 or 4.
Because very, very important things, how you should develop your attitude. Misunderstood is one which actually gives poor communication. See, I tell you a small example like what will happen if you misunderstood your communication. See, in one house, one mongoose, one family, and actually it will be there in that family, and then is a pet mongoose, The child is there, small child. All of a sudden, what happened one day, wife called the husband, you come immediately to home. Immediately நீங்கள் வீட்டுக்கு வரணும். சொன்ன உடனே ஹஸ்பண்ட் ஓடி வீட்டுக்கு வருவார். வந்த உடனே வெளியில் அந்த மங்கூஸ் வாய் ஃபுல்லாக பிளட்டு வந்த உடனே அவர் பார்த்தார். பார்த்த உடனே என்ன நினச்சிட்டாருன்னா, ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த சைல்டு, சின்ன சைல்டு இருக்குது இல்லையா, அந்த கிரெடில் இருக்கிற சைல்டு இந்த மங்கூஸ் killed the child. So immediately what happened, அந்த பக்கத்தில் ஒரு கரை வச்சுட்டு அந்த மங்கூஸ்னி சாவடிச்சிட்டார். Then inside he went there. Then he asked the wife what happened. The child was playing happily and a snake next to the child ஒரு பீஸாக இருந்தது. வைஃப் கேட்டார் என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இல்லை ஒரு பாம்பு சைல்டு கடுக்கும் போது அந்த மங்கூஸ் சைல்டு காப்பாத்திச்சு. ஆனால் பிளட் இருக்குது. இவர் எந்த இது விசாரிக்காம அந்த மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கம்யூனிகேஷன் வை த வைஃப் ஹேஸ் கால்ட். Then he has killed that mongoose, which saved his child. Suppose I tell something, you will misinterpret the communication. Generally, it will happen anywhere. My intention is different, and you will understand in a different manner. Suppose, for example, I tell you, one Swami, he has gone to Singapore to give some discourses on religious matters. அங்கே போகும்போது யாரோ சொன்னாரோ, ஊரில் இருக்கிற சார், அங்கே சிங்கப்பூரெல்லாம் போகிறீங்க, மசாஜ் சென்டர்ஸில் நிறைய இருக்கும், பத்திரமா இருங்க, பி கேர்ஃபுல். இஸ் இட் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம்னு சொன்னார். சிங்கப்பூரில் இறங்கிட்டார். அங்கே போய் வந்த உடனே அங்கே ரிசீவ் பண்ண ஆளுகிட்ட கேட்டாங்களா, பயத்தில், என்னப்பா இங்கெல்லாம் மசாஜ் சென்டர்ஸ் நிறைய இருக்காமா அன்னு கேட்டார். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் டே இந்தியாவில் வந்தாச்சு. சுவாமிஜி சிங்கப்பூர் போன உடனே மசாஜ் சென்டர் பற்றி என்கொயரி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு. இன்டர்பிரிட்டட் தி மெசேஜஸ், கம்யூனிகேஷன். So what is that intention? What you interpret is entirely different. And rejected. Different-ஆக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய நடக்கும். நம்ம ஏதாவது சொன்னோம்னா போடான்னு போயிட்டே இருப்போம். That means rejected. So not bothered about the information. Why should I take? I am rejecting. I don't take. அவர் யாரோ சொன்னாரப்பா, அவர்களுக்கு நம்ம இது கேட்கணும், அதில் போட்டு. That means straight away rejecting the communication. So that means you are not bothered about the communication. You are not bothered about the seriousness of the communication. And second thing is not heard. Suppose இது ரொம்ப மோசம், கேட்க மாட்டாங்க. அது அவர் எது வேணுமோ சொல்லிட்டு போட்டோம். கம்யூனிகேஷன் 1 hour கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், நம்ம எது கேட்கணும், இதெல்லாம் சும்மா இருக்குது. Then effective communication. Trust on sender, likes and dislikes of receiver, belief on subject. These are all 3 are very, very important for effectiveness of communication. Now previously we told what are all the drawbacks of the communication. Now we will tell what are all the effectiveness of the communication. And trust on sender. So the best example for trust on sender is the baby and the mother. When the child is born, she cannot talk, isn't it? 3 years, 4 years, maybe 3 years. But mother is giving what are all the needs of the child without asking, isn't it? How? How you are able to give what your child wants? How the child is expressing? The child has got trust on mother that she will get whatever she wants, and the mother has got the trust on child that whatever she asks we should give. That is the trust on each other. Even without talking, the baby cries, mother gives milk. She will understand immediately the thing is baby is crying for milk. Or something, laughing. Okay, she is cheerful. See, without words, you are able to understand the language of your child. How? The same thing, why you are not able to understand when somebody is giving in words? That's called trust. If you don't have trust on the person, the message will be waste. You will not listen, that's all, whatever the message it is. So trust on sender is very, very important for the effective communication. And lies and dislikes of the receiver.
I like somebody, whatever he tells, I will take. If I don't like, I will not listen. இப்போ நீங்களே பாருங்க, ஹஸ்பண்ட் சொல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார்னு கேட்க மாட்டீங்க. பக்கத்தில் மாமி சொன்ன ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே வில் டேக். பிகாஸ் த பர்சன் whom is telling is also very important for the communication. The person is very, very important for the effective communication. And belief on subject. இதெல்லாம் நல்லா இருக்குதா? So first of all, you should have the belief on subject. So if you don't have belief on subject, definitely the communication is not effective. Isn't it? Suppose I have got my good friend of mine who is a Muslim or who is a Christian or who is the other religion fellow. He has got trust on me. He likes me very much. But if I tell Ramayana, will he listen? No. Because the message is not correct. He doesn't have belief on the subject. Though he likes me or he trusts me, but if I tell Ramayana, he will not listen. For this, there is an exception. Is it everything is like that? No. Hot stove theory is there. You must be knowing. Irrespective of the message, irrespective of the sender, irrespective of the receiver, you should believe the message. Isn't it? Suppose somebody says there is a tsunami. No one will think who is the giving, who is the receiving, what is the message. It's all awesome because you have to believe certain messages. There is a earthquake at 5 o'clock. You should come out of the houses. No one will stay back in the house. And then there nobody will think who is giving, whether that message is correct or not. Whether you believe it or not, you will follow the instructions. Isn't it? That's called a hot stove theory. Then, most common ways to communication. What are all the ways to communication? Now speaking, writing, visual image in the child, sometimes by seeing the pictures itself, you will know what exactly the communication and expressions. Speaking, writing, everybody knows. When I send a letter, when I am talking, this is the speaking. When I send a letter, writing, and visual images. School children and all, when they don't know how to read, they will give the information through the pictorial, this thing and all. Visual images also very, very important. And expressions. The survey said that the communication is taking place, 58% of the communication is through the expressions. 27% is through gestures, through postures. And remaining is only verbal and non-verbal. For example, expressions are very, very, very effective communication. Expressions are very, very effective communication. Suppose, for example, I tell you, யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கேட்டே இருப்பாங்க, மூவிக்கு போகலாமா, சினிமாவுக்கு போகலாமா, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஹஸ்பண்ட் பேசிட்டே இருப்பார் ஒரு அரை மணி நேரம், அந்த மூவிக்கு போகலாம், இந்த மூவிக்கு போகலாம், இந்த மூவிக்கு போகலாம். ஒய்ஃப் வந்த உடனே கண்ணில் இப்படி இப்படி சொல்லணும், அவ்வளோதான். இல்லைங்க எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது, வர முடியாது எனக்கு. Wife will not talk, will not write anything, will not say anything, only nodding her head. இந்த மாதிரி பின்னாடி உட்காந்து இப்படி சொல்லும், அவ்வளோதான். Entire discussion goes waste. She said that I will not come. The next one is silence is also a communication. Sometimes we will keep quiet. If you tell something, you are telling something. If you are keeping quiet, it gives 100 meanings. Silence is also a communication. You are communicating through your silence. When you are angry, you are suppose anger with somebody, you will not speak. That means you are expressing your anger through your silence. It's also communication. It doesn't mean the thing is you are keeping quiet so that we can do whatever you want. No. Even that keeping quiet, silence is also different silences are there. So each silence will give you, each communicate each information. And that's why always if you see the great achievers carries two things on his face. The achievers will carry two things on his face. One is the smile and one is the silence. Smile is to solve the problems. Silence is to avoid the problems. Need of communication. Why should we have this communication? What is the need of communication? Now everyone is communicating everything. If you don't communicate, what will happen? That's very, very important we should know. Sometimes you'll have so many things to tell, but you are unable to tell. You are not able to tell or you are reluctant to tell. If you don't tell, what will happen? So you should communicate what is there in your mind to others. See, for small story I'll tell you here.
one house, one grandma, old 80 years party இருக்கு. ஸோ அந்த அம்மா வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்தது, எல்லாமே க்ளீன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, எவ்ரி திங் தே ஆர் க்ளீனிங். கிராண்ட்சன் இஸ் சிட்டிங் அவுட் சைட் அண்ட் தென் ரீடிங் பேப்பர். கிராண்ட்மா வந்து கேட்கும், அப்பா என்ன பண்ணுறது, இந்த ஃப்ளவர் வாஸ் ஒன்று இருக்குது, எங்கே வைக்கணும்? பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவார், தூக்கு வெளியில் போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. வெளியில் போட்டோன்னு சொன்ன உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு போக உடனே திருப்பி கூப்பிடுவார் அவர். இல்லை வா பாட்டி இவங்களா, ஏன் ஃப்ளவர் வாஸ் கேட்குறீங்க, நீங்கள் எது கேட்குறீங்க அதானே? இல்லை, when I was only 11 years, when I was studying 6th standard, I got first prize in my school in competition. அப்போ எனக்கு வந்து ஃப்ளவர் வாஸ் கிஃப்டாக கொடுத்தாரு. அது வந்து நான் காப்பாற்றிட்டே வந்துட்டு இருக்கேன். இப்போ வெளியில் தூக்கும்போது ஓகே டஸ்ட்பினில் போடுறான்னு சொன்னேன். உடனே அந்த பேரண்ட் போய் படுற வேண்டாம் ஆத்தி பாட்டி அதை எடுத்துருவாங்க. நான் சொல்கிறேன், இட்ஸ் a very very prestigious flower vase. I wanted to keep it on my table in my office. See, when the grandma expresses that the thing and all, she got this thing in at her 11th year, it has got value. Unless she tells, the grandchildren will not take. So like that, you also should take everything. Suppose you wanted to do something, if you don't tell, what will happen? You will not get what you wanted. And why this need for communication is, see, ஒரு family, wife and husband, எப்போ சண்டை போயிட்டு இருப்பாங்க, அன்றைக்கி அதே மாதிரி சண்டை போட்டிருக்காங்க ஆஸ் யூஷுவல். பட் ஹஸ்பண்ட் வாண்டட் டு கோ அண்ட் கேட்ச் எ ஃப்ளைட் அட் 4:30. 4:30 மணிக்கு ஃப்ளைட் கேட்ச் பண்ணணும். ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னார் 4:30 மணிக்கெல்லாம் இந்த எதுக்குங்க ப்ளீஸ் என்று சொல்லிட்டோம். பட் அன்றைக்கி வந்து சண்டை போட்டதுனால பேசக்கூடாது, இவர் பேச மாட்டார். அதனால் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ஒரு ஸ்லிப் எடுத்துகிட்டு அந்த அம்மா பக்கத்தில் போனோடனே ஒரு ஸ்லிப் எடுத்து போட்டிருக்காங்க, ப்ளீஸ் வேக் மீ அப் அட் 4:30. ஐ வாண்ட் டு கோ டு தி ஏர்போர்ட். பில்லோ கீழே வச்சுட்டாங்க, தூங்கிட்டாங்க. நல்ல தூக்கம் வந்து காலையில் 8 மணி ஆகிப்போச்சு. இவர் வந்து என்னடா என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னோடனே ஒய்ஃப் கிட்ட போய் கேட்டார். ஏன்னா கேட்க மாட்டார்ல, எதுக்கு 8 மணி ஆகிப்போச்சு, நீங்கள் வை யூ நாட் வேக் மீ அப்னு சொன்னோடனே அந்த மாதிரி கை காட்டுச்சு. அந்த பில்லோ கீழே, இவர் பில்லோ கீழே போட்டாச்சு ஒரு ஸ்லிப் போட்டி, 4:30 மணி ஆயிடுச்சு எழுந்துடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பீக் ஈச் அதர், யூனோ. ஸோ இவர் ஸ்லிப் போட்டார், அவரு ஸ்லிப் போட்டாச்சு, பில்லோ கீழே வச்சுட்டாங்க, ஆகிப்போச்சு. ஸோ 8 மணி ஆயிடுச்சு, ஃப்ளைட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் திங்ஸ் வில் not give you. That's why I am telling you, there is every need for your communication properly to the proper person. How to improve communication skills? Think before you speak, be honest in your communication, be an active listener, make good eye contact. சில பேர் பேசுவாங்க, மூஞ்சியை பார்க்க மாட்டாங்க, இப்படி வச்சுட்டு பேசிட்டே இருப்பாங்க. அது கம்யூனிகேஷன் வந்து it is not at all effective communication. See, the good communication is you should stare at the other side and then talk. That is the good communication. That means you are bold enough to talk. If you don't see the person, and then if you don't see the eyes of the other person, if you talk something, the communication will not be effective. And take it slow, use appropriate volume, tone and words, and practice. In the volume, tone and words are very, very, very important for communication. If you don't use proper words, இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு கம்யூனிகேஷன் 70% ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் ஃபெயில்யூர்ஸ் எங்கன்னு சொன்னால், இப்போ நீங்கள் யாராவது ஒரு வீட்டுக்கு வருவாங்க, யூ வில் அஃபிக்ஸ் ஆர் சஃபிக்ஸ் சர்டன் திங்ஸ் ஃபார் யுவர் வேர்ட்ஸ். தட் இஸ் வெரி வெரி பேட் கம்யூனிகேஷன். ஐ எம் டெல்லிங் யூ. சப்போஸ் வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாருன்னா, பசங்க நல்லா படிக்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, 2வது பையன் நல்லா படிப்பாங்க, அது வரைக்கும் நல்லா இருக்கும், தட்ஸ் குட். ஃபஸ்ட்டு பையன் தான் எதுக்கு தேராது, தட் யூ ஷுட் நாட் டெல். சி வை யூ ஆர் டெல்லிங் அதர் திங். When he says, my second son is good, okay, forget about it. But we'll affix one thing, my first பையன் இருக்காரு பாயாசில் ஒன்றுமே படிக்க மாட்டார், then he will get upset. So don't affix anything for your objective, for your communication. Communication should be clear, straightforward. And இதில் வந்து ஒரு effective communication என்னன்னா, how you put your question, you will get the answer. You will agree with me. How you put your questions, you will get the answer. If you put a wrong question, you will get wrong answer. If you put a right question, you will get right answer. See, for example, 2 friends, they have gone to the temple for religious work.
they do some Sunday, some religious work or something like that and all. They both are smokers. அவர் பையன் கேட்டார், ஒரு ஃப்ரெண்டு, இல்லைடா இன்னைக்கு ஸ்மோக்கிங் இல்லாமல் நான் இருக்க முடியாது, ஸ்மோக் பண்ணணும். இவர் சொன்னார், இல்லைல்ல நீங்கள் போய் ப்ரீஸ்ட் கேட்டு வந்துடுங்க. ப்ரீஸ்ட் கேட்ட உடனே ப்ரீஸ்ட் சொன்னால் நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணலாம். சரின்னு சொல்லிட்டு இவருக்குள்ள உள்ளே போயிட்டு ப்ரீஸ்ட் கேட்டார். என்ன கேட்டாங்கன்னா, கேன் ஐ ஸ்மோக் வைல் ஐ எம் ப்ரேயிங்? தட் இஸ் அ கொஸ்டின். கேன் ஐ ஸ்மோக் வைல் ஐ எம் ப்ரேயிங்? He said, no. You should not smoke when you are praying. It is against the religious faith. You should not smoke. Then he came back. Friends சொன்னார், சும்மாரிடா அவங்களுக்கு கேட்க தெரியாது, நான் போய் கேட்குற பாரு. என்ன கேட்டால் தெரியுமா? Can I pray while I am smoking? Yes, very well. What is there? You can pray any time. While smoking, while sitting, while traveling, any time you can pray. Then he said, okay, you can smoke now. The subject is same. That means smoking while praying or praying while smoking. But you get the positive answer when you put a different question. That's how this is the... See, that's why you should know, first of all, you should frame your questions. First of all, when you want to communicate something, you should frame, first of all, your questions. And like that, the effective communication also, only 2 slides are there. The effective communication also, I tell you one small other story, how the communication takes place. There is a hat seller in a village. அந்த கேப் எல்லாம் விற்றுவாங்க தெரியுமா, அவர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, விற்றுட்டு ஒரு மரத்துக்கு போய் உட்காந்துருக்காங்க. அங்கே ஒரு மங்கி வந்தாச்சு, ஒரு கேப் எடுத்தாச்சு. என்ன பண்ணாலும் கொடுக்கல. ஸோ என்ன பண்ணிட்டாருங்க, யாரோ சொன்னார், அந்த கேப் தூக்கி போட்டு, அது கூட தூக்கி போட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். சரின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டோம். அந்த மேங்கி கேப்பு தூக்கி போட்டால் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். ஒரு 4-5 வருஷம் ஆகி போச்சு. அவர் வயசாகிடுச்சு. அவர் பையன் அதே மாதிரி ஹேட் செல்லுக்கு போயிட்டாங்க. போனப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதே மாதிரி கேப்ஸ் விற்றுட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதே மரத்துக்கு போய் உட்காந்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு மங்கி வந்தாச்சு. மங்கி கேப் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு. இவருக்கு ஞாபகம் வந்தது, அவர் அப்பா சொன்னது, நான் இது மாதிரி பண்ணாச்சு, நீங்கள் ஏதாவது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க, so that monkeys will give you the cap. சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த கேப் எடுத்துகிட்டு போன உடனே, அப்பா சொன்னதுக்கு ஞாபகம் பண்ண உடனே கேப் தூக்கி போட்டாரா. மங்கி எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்குதா, ஒரு கேப் போடல. என்னடா இவருக்கு டவுட் வந்தது, என்ன எங்கள் அப்பா சொன்னார் கேப்பு போட்டால் மங்கி கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஏன் கொடுக்கலான்னு சொன்ன ஒரு மங்கி சொல்லிச்சா, எங்கள் அப்பா சொன்னார் ஒரு பாவி பையன் வருவார், இந்த மாதிரி கேப் போடாதுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ the communication gives you so effective when the communication reaches the receiver with so much of effectiveness. So communication is very, very important, and effective communication. And the results of wrong communication. Last slide. You know that how the karma killed a man. These all in our childhood we learn these things. So when ஒரு ஹேங்கிங், ஒரு ப்ராசிக்யூஷன், ஒரு இது வந்தது, அவருக்கு தூக்கு போடும்போது, சரின்னு சொல்லிட்டு he has applied to the president for excuse. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த தூக்கு போடுறது டைம் வந்தாச்சு, தூக்கு போட்டிருக்காங்க. பிரசிடென்ட் லெட்டர் வந்தது. அப்போ எல்லாம் இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இமெயில்ஸ் எல்லாம் இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு டெலிகிராம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. என்ன போட்டாரோ, கில் ஹிம் நாட் சேவ் ஹிம். அந்த டெலிகிராஃப்க்கு நம்ம மாதிரி ஆள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, கில் ஹிம் போட்டு காம போட்டு சேவ் நாட் சேவ் ஹிம்னு போட்டிருக்காங்க. So they have hanged the person. So ultimately when they came to know that the president has accused this criminal and then not to hanging. So when only the small comma has given so much of meaning, when we are talking so much in our day-to-day life, how much negative things it gives to the receiver. So you should be very, very, very careful in speaking, in writing, in communicating your things. The communication has got so much of effectiveness, and don't kill your relationship with your families, with your friends, with your relations, with your work atmosphere and the colleagues by your wrong communication. Thank you. Thank you very much.